Bueno, buenos días a todos. En nombre de los presidentes de ARI, Fausto González, y de Conectia, Joan Juan Los Huertos, os damos la bienvenida al 7º Foro de Revistas, ARI Conectia. Un año más celebramos la reunión del sector con los principales editores del país, agencias, anunciantes, empresas y asociaciones con las que trabajamos cada día. Gracias a todos por estar hoy aquí, especialmente un día bastante inclemente. Este año tenemos el honor de contar con el secretario de Estado de Comunicación, don Miguel Ángel Oliver, para inaugurar este acto. Muchas gracias. A continuación escucharemos a Richard Shotton, él es Head of Evidence de Manning Hotelier UMD en UK y nos va a hablar sobre la ciencia del comportamiento y su aplicación en la publicidad. Y después vamos a terminar con una interesantísima mesa redonda en la que profundizaremos sobre todo lo que hemos escuchado con representantes de los editores, las agencias y los anunciantes. Todo con la participación de Concha Iglesias, que es socia del sector de medios de comunicación, entretenimiento y tecnología de Deloitte, que nos va a hacer el gran favor de moderar esta mesa. No dejéis de rellenar el cuestionario que tenéis en vuestras mesas. Si queréis tuitear todo lo que vamos hoy a descubrir, el hashtag es Foro Revistas, muy sencillito. Y bueno, sobre todo dar las gracias a las entidades colaboradoras que hacen posible este foro, Cedro, Deloitte, Ligatus, SAPI, ANDP, UDNE y SEINET. Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional a las revistas. Pero antes de dar paso al secretario, permitidme que haga un pequeño reconocimiento público a Fausto González, que deja la presidencia de ARI. Fausto, muchísimas gracias por tu tiempo, tu dedicación y todo lo que has aportado a lo largo de tu carrera a este sector. Siempre te estaremos agradecidos. De inaugurar este foro, el secretario de Estado de Comunicación, don Miguel Ángel Oliver Fernández. Con él jugamos en casa, como sabéis es periodista y cuenta con una larga trayectoria en medios de comunicación, desde sus inicios en Radio Bilbao, Radio Madrid y la cadena SER, hasta su última etapa en televisión, donde ha sido el director y presentador de Noticias 4, segunda edición, hasta ocupar su cargo actual. Señor Oliver, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un honor que inaugure este acto. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Hola, buenos días a todos. Presidente Fausto, muchas gracias por invitarme a estar en vuestro foro, en este 7º foro de revistas ARI Conectia, la Asociación de Revistas de Información, que en siglas puede ser incluso desconocida para mí, y sin embargo es tan habitual en el manejo de cualquiera de nosotros tener una de vuestras revistas en las manos. Eso es una realidad de siempre. Una realidad de 40 años desde que se fundó ARI. Celebrasteis vuestro 40 aniversario, me parece que en abril. Y estamos en un año en el que parece que estamos celebrando el 40 aniversario de todo. El 40 aniversario de la Constitución, el 40 aniversario de muchas publicaciones, también de vuestra asociación, que creo que aunque lo celebrasteis en el 77 se fundó, celebrasteis en abril este 40 aniversario. 40 aniversario de tantas cosas. Venía escuchando ahora la radio, concretamente a Joaquín Estefanía, y decía, citando a Stefan Zweig, el escritor austriaco, que el tiempo cambia vertiginosamente. Tanto es así, comentaba Zweig, que desde el tiempo que había transcurrido de su primer pelo en la barba hasta que la tuvo canosa, 50 años después, el mundo había cambiado mucho más que en toda la historia de la humanidad. Y yo creo que ahora, desde que nace un niño hasta que llega a la pubertad, posiblemente haya cambiado mucho más que en los 50 años de la barba de Stefan Zweig. Vosotros, a lo largo de estos 40 años, habéis sido testigos, escenarios, soporte de cambios vertiginosos en la historia de las publicaciones. Y las vuestras, me atrevo a decir que han dado a millones de españoles, millones de lectores en todo el mundo, mucha felicidad. Yo creo que, a diferencia de la publicación diaria, de la prensa diaria, que casi siempre resulta por su ajetreo, por su bullicio y por su tensión, un elemento, en fin, en ocasiones de escozores y de erosión, la vuestra publicación, vuestro trabajo, vuestra labor, de tantos editores, de tantos profesionales, de miles de trabajadores que están en vuestro sector, la verdad es que es un escenario para el placer. Yo creo que cuando te encuentras con una de vuestras revistas, de las muchas que se agrupan en ARI, El, Woman, Vanity Fair, Semana, Hola, tantas otras, lo que quieres es pasarte un buen rato.
Y yo creo que todos lo hemos conseguido gracias a vuestras páginas, gracias a vuestro papel, gracias a vuestras portadas, a vuestras fotografías. Siempre habéis estado en lo mejor de la publicación semanal o mensual, en el momento más placentero que uno tiene como lector. Pero también es verdad que estáis en un momento en el que todo se ha transformado, no que se esté transformando, todo ha cambiado en estos últimos 40 años y afrontáis unos retos, unos desafíos, como todo el sector en su momento del papel. Creo que hoy os darán también noticias acerca de cómo está el mercado del papel y su precio. La digitalización de los procesos de creación, de publicación, de difusión. Todo ello nos ha llevado a un escenario absolutamente distinto y seguramente muy prometedor, pero muy disruptivo, que necesita crear nuevos espacios, nuevas clientelas y, por tanto, un nuevo futuro. Ese futuro seguramente que es vuestro, porque creo que ARI, vosotros editores, vosotros profesionales, habéis estado siempre en la ola vanguardista de las publicaciones, de las mejores publicaciones de este país. Dais empleo a mucha gente, ojalá podáis seguirlo dando, y dais felicidad a mucha más gente todavía, a millones y millones de españoles, de familias, de madres, de padres, de hijos. De alguna manera, en torno a vuestras publicaciones se reúnen no solamente individuos, se reúnen grupos familiares, profesionales. Seguid así. En la Secretaría de Estado de Comunicación tenéis a unos amigos que no solamente pelean cada día con la prensa diaria o con la radio y sus editoriales, quieren también disfrutar con vuestras publicaciones, quieren hacerlo también con los anunciantes. Recientemente estuvimos en los premios de los anunciantes, de los primeros y principales anunciantes del país. Hoy estamos con vosotros. La comunicación es integral, son muchos escenarios distintos, no solo la información, y esta Secretaría de Estado de Comunicación sabe que tiene con vosotros un elemento fundamental de movilización de comunicación de cara a la sociedad. Queremos recibir vuestros mejores consejos y nosotros recibir esas palabras para que podamos hacer también nuestro trabajo mejor cada día. Quisiera ahora, después de estas palabras, presentaros a la persona que, como ponente y experto en comportamiento humano, va a darnos una charla, a la que yo me voy a quedar porque me parece muy interesante poder escuchar a Richard Shotton, el autor de un libro de referencia ahora, The Choice Factory. Así que, Richard, no sé si está por aquí. Richard, por favor, es tu tiempo. Muchas gracias. Buenos días, todos. Unfortunately for you, I'm from Essex, and in England, people from Essex are famous for having quite strong accents. So if you can't understand what I'm saying, you can blame me rather than yourselves. And luckily for you, at the end of the talk, will all be getting a book, The Choice Factory. So you'll be able to read about some of the things I'm saying. Today, I wanted to talk to you about behavioural science or social psychology and why I think it is so important for marketers and magazine owners to know about. And I wanted to talk to you about a few things, about why it's such an important topic, about some of the experiments the psychologists have run, but also some of the objections to behavioural science. Because the skeptics among you might be thinking, if behavioural science is as good as some people say it is, why aren't all advertisers using it? But before I do that, I thought the best place to start might be a more personal story about how I first became interested in this topic, about how I first realised it was such use to brands and marketers. And unlike most things in life that you gradually drift into, you gradually become interested in, there was a very specific moment when I first realised how important this topic was. And it was on the way back from a frankly awful client meeting. I was stuck in the back of a taxi on Oxford Street in London, and I'd just come back from a client meeting with the government. We had been working with the Department of Health, trying to encourage people to donate blood. And unfortunately, we were a long way off our targets. But as I was in the way back from the meeting, luckily I started reading a book. And in that book was the story of a lady called Kitty Genovese. So has anyone heard of the story of Kitty Genovese? Okay, for those of you who haven't, Genovese was a bar worker in New York,
And on the early hours of the March the 13th, 1964, she had locked up her bar, driven home and parked about 100 yards from her house, 100 metres from her house. And then, unfortunately, as she was walking to her front door, she was spotted by a man called Winston Moseley. And Moseley, over a period of about 15 minutes, attacked her and murdered her. Now, within a couple of days, this was on the front page of the New York Times. Now, you might think that there's nothing strange in that. This was a brutal murder after all. Why shouldn't it be on the front page of the papers? But in New York that year, there were 636 other murders. Now, New York was a brutal, violent place in the 1960s, and no other murder made the front page of the New York Times. The reason this murder did was that supposedly, and I do stress supposedly 37 people witnessed the attack and no one went to intervene. No one called the police, no one went down and helped. The New York Times argued that this was an example of the moral decay of the city. The city had gone to the dogs. That how could a defenseless person be attacked on the streets of New York and no one come to their help? But two psychologists, Bibb Latané and John Darley, argued that the Times had come to completely the wrong conclusion, and that actually no one had helped, not despite there being so many witnesses, but that no one had helped because there were so many witnesses. They argued there was a diffusion of responsibility among the crowd. They then spent the next couple of years trying to prove their point. And they did that by staging a number of experiments. And all these experiments revolved around a similar theme. They would stage an emergency. So, for example, they would get a colleague to pretend to have an epileptic fit. And then they would monitor whether people went to that person's aid. And they set up the emergency so that either it was witnessed by lots of people or just one person. And their main finding was that people were up to twice as likely to come to a stranger's help if they were on their own. The psychologists call this the bystander effect. And it's the idea that the more people you ask for help, the less likely any one individual is to come to your aid. Now, go back to 2004 when I first read about this, and go back to the problems we were facing with the Department of Health trying to encourage people to give blood. When I read about this story, I thought, bloody hell, this is exactly the problem we are facing. We're falling victims to the bystander effect with our advertising. We're going out and asking everyone to donate, and just as Latané and Darley suggest, most people are ignoring us because they don't feel a personal responsibility. So having read about this bias, having read about this experiment, I went and spoke to the creative agency, brilliant creative agency called DLKW, and I said to their strategist there, why don't we try and get round this bystander effect? Why don't we stop saying blood stocks are low in England, please donate, and instead say blood stocks are low in London, please donate, blood stocks are low in Birmingham, please donate. Even tiny little towns like Basildon, blood stocks low in Basildon, please donate. So a very, very simple tweak to the creative, but one that was aimed at getting around a well-known psychological problem. And most importantly of all, a couple of weeks later, when we got our cost per response data back, when we got the tracking back, we found that the cost per response had improved by 10%. So the effectiveness per pound spent had improved by 10%. So when I read about this experiment, when I had this positive experience with the government, it got me interested in this field. And I've spent the last 15 years or so learning more about it, thinking about how it can be applied to advertising, and running experiments to show that these academic findings
have commercial implications. And from all that work, I think there are 3 big reasons why you should be interested in behavioural science and psychology. The first is its relevance. Now, think about what we all do on a day-to-day basis. As advertisers, we try to persuade people to spend that little bit more on our products, to switch from a competitor brand, to buy our products more regularly. All of that is about changing behaviour. So why would you not draw on the 120-year history of academic experiments into the science of behaviour change? Secondly, there's a wonderful range to these experiments. That it's not just the case there is the bystander effect and nothing else. There are literally hundreds of biases and hundreds of experiments that have been conducted by psychologists. And I think that is a real strength to behavioural science. Because in marketing today, there is a worrying trend in which people are trying to find a single solution to all our problems and all our approaches. The danger is marketing is far too varied a problem to have a single solution. And what happens if we grasp for single solutions is that we try and force fit the problem we have to the tool at our disposal. Far better to use behavioural science, which is this large, broad, eclectic mix of hundreds of biases, and then it becomes up to us to pick the bias, pick the experiment which is most relevant and most related to the problem we're facing. And then thirdly, perhaps most importantly, is the robustness of this discipline. Think how many decisions, multi-million-pound decisions in marketing are still based on the opinion of the most senior person in the room or the most eloquent person in the room. That is not a good way to be making decisions. Behavioural science gives us a far better opportunity because the work is based on the peer-reviewed evidence of some of the leading scientists from around the world. People like Nobel Prize winners Herbert Simon, Daniel Kahneman, Richard Thaler, or older figures like Elliot Aronson and B.F. Skinner. And all of their work is available in the public domain. We can take their experiments and rerun them and make sure they work today for our particular product in our particular market. So I think those are 3 powerful reasons why you should be interested in behavioural science. But what I've found as I've gone round speaking to people about the strengths of behavioural science is that I often get the same criticisms. And I thought it might be worth addressing some of those criticisms because I'm sure some of you are maybe feeling them or thinking them today. And perhaps one of the most dangerous criticisms is often marketers or media owners say, well, look, I wouldn't be influenced by whether I was on my own or with other people when there was someone in need. It would be about my morality. So why, if I wouldn't be influenced, are you saying my consumer, who's equally smart and equally intelligent, would be influenced by such small things? But the problem with that is that we are often not good at knowing what actually motivates us. And one way I try and show people that we are all affected by these biases is to send out a very short survey before I come and talk, and then take people through a couple of the results. So Yolanda very kindly shared a survey. Many of you very kindly filled it in. And I want to take you through 2 questions I asked you, which will hopefully prove that we're all affected by these biases. Now, the first question I asked you was, how good at your job are you compared to your colleagues? How good at your job are you compared to your peers? Now, if there were a mathematician here, a statistician, they would say, look, the answer is obvious. You only gave people 2 possible answers, above average or below average. So roughly 50% of people should say above average, 50% of people should say below average.
But if there were a psychologist here, they would say that is never going to happen. There is a very well-known bias of overconfidence. We all think that we are better than we actually are. So knowing that, what proportion of you, to be completely transparent, I've blended this with other people I've asked this week, but what proportion of you said that you were better than average compared to your peers at your job? If you could just shout out a couple of answers, what do you think? What percentage? Did you say, I think we got, someone said 80, that is remarkably accurate. 81% of you thought you were better than average. Now actually, that is one of the lowest figures, in fact it's the lowest figure I've ever seen. When I first did that question, I did it in England amongst a group of newspaper salesmen. And 96% of them thought they were better than average. So it may not be my most shocking finding, but maybe sometimes salesmen are slightly overconfident. And in fact, every time I've done this in England, the answer has always been higher than 85%, which I think may explain some of our overconfidence about Brexit, but perhaps that is a different topic. And overconfidence is an area that's been studied by lots and lots of psychologists. So most famously, K. Patricia Cross ran this experiment amongst psychology lecturers, and she found that 90% of American psychology lecturers thought they were better than average, even though they know about the bias of overconfidence. Most ridiculously of all, Svensson, a Swedish psychologist, has experimented in the area of driving. Now, of course, most people think they are better drivers than average. But what Svensson has shown is that this can be taken to ridiculous extremes. Svensson went to hospitals, found people who were injured from car accidents and still in hospital, and even amongst this group who were demonstrably awful at driving, the majority thought they were better than average. Now, the point of telling you this is twofold. Firstly, we should be wary of our intuition. So a wonderful psychologist called Timothy Wilson says we are strangers to ourselves. When we explain our behavior, we often can come up with very good explanations, very plausible, rational, reasonable explanations. The problem is those explanations are often not true. So one, we should be wary of our intuition. Just because we think we're not influenced by these biases doesn't mean it's the case. And secondly, more broadly, there is a theme in behavioral science that suggests that when people are asked to explain their behavior, they often come up with misleading answers. So one question you might want to think is, how are you finding out about what motivates your readers? If you ask them directly, you might be sent off in the wrong direction. But that wasn't the only question I asked. The other question I asked might be a bit more puzzling, and that was a question about apples. And if you can remember, the question I asked you was, how many calories do you think an apple has? More or less than 50. So people had to guess more or less, and then they had to fill in a blank box with a specific answer. And on average, people said 87 calories. So completely fair answer. But as you might be guessing now, if a psychologist ever asks you to fill in a survey, there will be a twist. And this survey was no different. Because half of you were asked in that manner, and half of you were asked in a slightly different way. The others were asked, how many calories do you think there are in an apple? More or less than 150. So most people then said less, and then they had to guess a specific number. So again, what do you think people guessed in that specific way of asking the question? So 120, so very close again. So 118, so a full 30-40% swing in the answer, just because of that tiny, tiny tweak. Now again, psychologists would say this is completely predictable. There is a well-known bias called anchoring,
which was discovered in the mid-1970s by Daniel Kahneman and Amos Tversky. And what they argued was that if you throw out a number, if you mention a number at the beginning of someone's deliberations, at the beginning of their thinking, they cannot but help be influenced by it. Now, Tversky's argument was that most questions in life do not have a specific answer. Most questions in life have a range of reasonable answers. So what he argued was, if someone sees 150 at the beginning, before they start thinking about calories in an apple, they take that as the starting place, and they adjust down until they hit the top of that zone of reasonable answers. But if someone starts at 50, they take that as the starting place, they begin adjusting upwards until they hit the bottom of the zone of reasonable answers. So even though everyone knows that the number they experience at the beginning is irrelevant, they cannot be helped but be influenced by it because they take it as the starting place and they don't adjust enough. You might, though, be thinking of a second criticism of behavioural science. You might be thinking, well, perhaps I was influenced. But after all, this was a survey. I'm a very busy person. I had hundreds of other things to do. I wasn't really paying attention. You might be thinking that surely if consumers are exposed to anchoring and they have cash at stake, they won't be influenced because they have a strong vested interest to think things through more clearly. But I would argue that isn't the case. These biases are not just artifacts of the laboratory. They happen in the real world just as much. And one way to prove that is to think about the most effective campaign of all time, the most effective advertising campaign of all time, which is partially based on a bias. Now, of course, that's a subjective opinion. So, I guess over to you. What do you think is the most effective ad campaign of all time in any market? Any ideas? So if you're saying anything at the back I can't quite hear, just shout out an answer, anyone? Okay, so I think maybe there are things like Coca-Cola there or Nike perhaps mentioned. I can't quite hear. So let's just think, who here has drunk a can of Coca-Cola in the last month? Stick your hand up. So, maybe we're not quite in the target audience, a bit older maybe. But still, 30% of people probably have had a drink. That's quite an impressive impact for what is just sticky brown water. But let's think about the question differently. I want you to put your hand up and keep your hand up if you have ever been married. So put your hand up if you've ever been married. Okay. And keep your hand up if you bought or received a diamond ring. Okay. So people say, is that everyone? Did anyone not buy or receive a diamond ring? Okay. So I think virtually everyone, there might be one or two people who didn't get a diamond ring, but virtually everyone got a diamond ring. Now, I would argue that is the most successful ad campaign of all time. Now, the reason it's such a brilliant campaign is that there is nothing natural about buying a diamond ring. Back in the 1930s, people were as likely to buy emeralds or rubies or sapphires. But then in 1947, De Beers started a campaign around the line written by Francis Geraghty, one of the greatest ever copywriters, around the line, "A diamond is forever." And people began to think that the diamond was a natural choice for getting engaged. They began to conflate, to push together the enduring nature of true love and the durability of a diamond. But even though that is one of the greatest lines ever written in advertising, Rory Sutherland has said, look, it's not even the best line that De Beers have ever come up with. The best line De Beers have ever written is all about anchoring. And that line is, you should spend a month's salary on your diamond ring. Think how ridiculous that line is in many ways.
Why would you listen to a salesman who has a vested interest in getting you to spend as much as possible? But it's just what people did. Once De Beers had started saying you should spend a month's salary on your diamond ring, people didn't quite spend that much, but they started spending 2 or 3 weeks' salary on their diamond ring. Now, for 4 weeks, the month acted as an anchor. And it doesn't even stop there. In the 1970s, De Beers realised they were onto a good thing, and they began coming out with new adverts. And those adverts said, look, we made a slight mistake for the last 30 years with all our claims. What we meant to say was you should spend 2 months' salary on your diamond ring. And again in America, people took the 2 months as an anchor. They didn't quite spend 8 weeks' salary, but they started spending 5 or 6 weeks' salary on their engagement ring. And again, it doesn't even stop there. In the 1980s, De Beers launched in Japan. There is no heritage of buying diamond rings in Japan, so there's no social norm about what to spend. So De Beers went out and said you should spend 3 months' salary on your engagement ring. And now the Japanese spend pretty much more than any other market on engagement rings. You know, the simple, repeated, creative use of a bias has made literally billions of euros for De Beers. In 1939, they were selling $23 million worth of diamonds in the States. By 1979, it was $2.1 billion per year in the States. Now, even if you strip out inflation, that is a 19-fold increase in the value of their sales. I think there is a very strong case to say that the most successful ad campaign of all time is De Beers, and that campaign was partially based on a bias. Now, the final objection you may be thinking is you might be thinking, well, I'm not asking people to donate blood. I'm not selling diamond rings. What has this got to do with me? Now, part of the answer to that is all of these biases require a bit of lateral thinking. They're not related just to one area. You know, take the example of anchoring. If you're trying to get people to sign up to a 12-month, a yearly subscription, the thing that anchoring would suggest is don't go out and ask people if they want a 6-month or a 12-month subscription. What you should go is and ask if they want a 24-month, an 18-month, or a 12-month subscription. By even floating the idea that some people have a 2-year subscription, you've anchored their perception of what is reasonable and normal at a different place. You know, tiny tweaks like that cost nothing to test, yet they draw on strong academic evidence that they should have an effect. The second point, though, is that there are hundreds of biases identified by psychologists. I've just talked about 2 so far. There are many that are specifically related to magazines and marketing. Now, I just want to take you through quickly 3 of those examples. And the first example is one of the most famous experiments ever in social psychology. And it was an experiment done by Batson and Darley. And in 1973, the 2 Princeton University psychologists had recruited a group of 40 trainee priests. And they brought the priests one by one to a hall, and they said to the priests, or trainee priests, you're going to go and do a sermon in a nearby church. And they gave them a short briefing about what they should talk about. And then they sent the student priests on their way. And that was when the real experiment started. Because some of the participants were told, oh gosh, it's a bit late, you better rush, they were expecting you a few minutes ago. The other priests were told, oh, you've got plenty of time, we've finished a bit earlier than we thought, you can just wait at the church and they'll call you when they're ready. And then the priests went on their way and they walked to the church. But what the psychologists had done was organise for one of their colleagues to be pretending to be ill on the way. And he was slumped against a wall,
groaning and sighing, coughing and spluttering. And the psychologists wanted to know what proportion of the priests would stop and help. Now, when they had first been interviewing the priests, they had also asked them about their personality. Why had they wanted to be priests? And some people had said they wanted to be priests because they wanted to help others. Some said they wanted to do it for the glory of God. So the priests were interested about what would have an effect on whether they stopped: their personality and their beliefs, or the circumstances they found themselves in. And what the psychologists found was that the personality, their claim about wanting to help other people, had no influence on whether they stopped, but whether they were in a rush or not had a huge effect. When they were in a rush, 10% of people stopped. When they had plenty of time, 63% of people stopped. They called this the fundamental attribution error. They said that consistently and repeatedly, we underestimate the importance of context and circumstance on determining how we behave, and we overestimate the importance of personality and characteristic. Now, their work was done on consumers, and they found when they asked people what they expected would happen, most people thought whether they were in a rush or not would have minimal difference. But I would argue marketers are guilty of the fundamental attribution error just as much. Think back to all the briefs you receive. Do they mention the target audience? I would guess virtually every brief a media agency or media owner has received includes discussion of the target audience. But how often does that brief include mention of what target context the advertiser wants? I've hardly ever seen that on a brief. People rarely discuss, do they want to reach people in a good mood, a bad mood, when they're on their own or in a group, before payday, after payday, in a rush or relaxed. These factors are underestimated. That has a dangerous effect on media planning and media buying, because it means if we don't take into account target context, but we do target audience, what advertisers will increasingly want is the cheapest volume of relevant target audience impressions that they can get. And I would argue that is not necessarily a strength of magazines. It might be a better strength, saying like programmatic advertising. But what advertisers should be concerned with is as much about the target context they reach people in. And luckily, behavioural science also gives us some clues about what are the most valuable target contexts. I mean, take this experiment here. What it suggests is that people are far more likely to notice things if they are relaxed and not rushing than if they are rushing. A University of California psychologist, Edward Tolman, said that when people are in a rush, there is a narrowing of the cognitive map. That people might literally see something, but they don't really fully take it in. That's an issue for advertising. We cannot take for granted that people are spending long amounts of time with our advertising. A wonderful study by Lumen Research showed that less than 4% of people look at digital ads for more than a second. Now, at the moment, that problem is not being captured by most advertising campaigns. An impression is an impression is an impression. They often don't take into account how long people are looking at adverts. Again, this lack of sophistication, I think, damages magazine advertising. It moves people to buying cheap, commoditized advertising inventory. But of course, rushing is not the only context that we should be interested in. I think another context that should be of interest to marketers and magazine owners is the power of mood. So there's a lot of work done on this by a psychologist at the University of Amsterdam, Professor Bronner. And Bronner ran a very, very simple experiment. He got 1,287 people to flick through a newspaper, to read it, and then afterwards
he asked them to recall as many ads as they could. And what Bronner found when he cut that recall data by mood was that there was a significant difference in recall rates depending on whether people were in a good mood or a bad mood, whether they were relaxed or stressed. So when people were relaxed, they recalled 56% of ads. When they were stressed, they recalled 36% of ads. When they were in a good mood, they recalled 46% of ads. When they were in a bad mood, they recalled 26% of ads. So mood has a phenomenal impact on whether or not we notice advertising. But Bronner's work doesn't even do full justice to the importance of mood. Work I've done with a colleague has shown that also it affects our liking and enjoyment of ads. We followed a similar approach to Bronner, this time using 2,035 people. We first of all asked them what mood they were in. We then asked them a series of filler questions, so they had forgotten about that initial question. And then we showed them a series of ads. And we found that people, when they were in a good mood, 21% of them liked the ad strongly. When they're in a bad mood, 13% of them liked the ad. So 62% increase in liking, depending on whether you're in a good mood or bad mood. Now, you might be wondering why it has such a strong effect. But Daniel Kahneman has argued there are strong evolutionary reasons why being in a good mood should affect how we interact with our environment. He suggests that if we're in a good mood, it signals a lack of danger, and therefore it mitigates against the need to think overly critically. We're far more likely to take things in a positive frame of mind. So again, I think this is an underestimated but important element of the value of context. Yet again, it is too little appreciated by advertisers, and therefore the danger is magazines, which one of their strengths would often be reaching people in a relaxed, positive mood, is not being appreciated as much as it should be. But the final example I wanted to mention was one which shows that the importance of context is not just about internal factors, it's also about external factors. And to demonstrate this, I want to do a very quick live experiment. So all I'm going to do is show you some text, and I just want you, as soon as it comes out, to read what you see on the screen. Does that make sense? Okay, here we go. 12, 13, 14. Quite straightforward, hopefully. Again, I want to do this with a second string. So again, if you can just read out aloud what you see on the screen. A, B, C. Again, very simple. But what the observant among you may have noticed is that the middle digit on both occasions was exactly the same. But when it's surrounded by 12 and 14, it looks like 13. When it's surrounded by A and C, it looks like B. It's a very simple visual trick, but what it illustrates is that when we interpret information, we don't do so neutrally. We interpret it dependent on the context of where we see that information. Now, that issue is not just one of visual illusions. Michael Depp at the University of Munster has shown that our believability in facts and information is influenced by where we see it. Munster ran a very simple experiment. He gave people a range of 21 headlines, and he asked them to rate the credibility of those headlines on a scale from 1 to 7. The twist, and as I said, there's always a twist in a psychology experiment, was that some people saw them in a high-trust magazine or newspaper, some people saw it in a low-trust magazine or newspaper. And what Depp found was that, on average, when people saw a headline in a low-trust environment, they rated the credibility of the facts as 1.9 out of 7. When they saw it in a high-trust environment, they rated it as 5.5 out of 7. So in this particular experiment,
where the information was seen was more important than what information was actually given in terms of credibility. Again, just like mood, just like rushing, just like target context, this nuanced understanding of the power and impact of advertising, I think, is underestimated currently. That again, media is being increasingly commoditized and people are seeing all impacts as equal. The work of Depp and Bronner and Batson and Darley gives us peer-reviewed academic evidence, strong facts that show that we cannot treat impressions and impacts equally. And the trusted environment that magazines often provides has a huge benefit to the advert that is being shown. Now, I have just rushed through a few experiments from behavioural science. What I would really like to stress is that this is just scraping the surface of a phenomenally relevant body of information. Whatever problem you are facing, there will be an experiment or a bias that psychologists have identified that can help you. So I would strongly recommend that you immerse yourself in this topic. Now, I'm not rushing off anywhere, so if you have any questions at all, I would love to take them. Please just stick up your hand and shout. Thank you very much. So if anyone has any questions at all, please do put your hand up. Ah, fantastic. Thank you. Thank you. Hello? Yes, you can hear me now. Okay, first of all, thank you very much for this very interesting speech. I was just very curious because you were mentioning programmatic within your presentation. How do you think programmatic matches with behavioral marketing? Serves it or deserves it? So I think there's a difference between what is happening now and what can happen. The potential is fantastic because it can identify trigger points. It can identify when people are in a good mood. Maybe they've just tweeted something positively. It can identify the time of day, so you can reach people in different mood states. It can identify lots of interesting variables. The danger, though, and I think what is happening more generally now, is that it can lead to a commodification of advertising. When I started in advertising in 2000, there was an understanding that you didn't just buy a target audience, you bought an environment as well. Now I think people are thinking that a CEO or a 1634 behaves in the same way at all times, and therefore it doesn't matter if they reach them on the Financial Times or the Wall Street Journal if they want to get a CEO, or if they reach them when they are reading about the football news. The danger of that is that it ignores the importance of context. And because it is much simpler to quantify number of people reached than put a value on context, because it's much simpler and you can show big headline savings that look very impressive in the short term, I think people are using programmatic potentially in the wrong way. What would be your recommendation? My recommendation would be to treat target context as importantly as target audiences. That if you are analysing the effect of a medium, that you need to be putting a weighting onto your responses or your audience behaviour, that you need to be putting a weighting on the mood they're in, the place they're at. Only by doing that will we give it the full value that it has.
I mean, the other area I do think is interesting is, I touched on that Lumen research at the beginning. So Lumen are a very interesting eye tracking company. And they've shown there is a strong correlation between the amount of time that people look at an ad and recall. And what that shows is if there is a huge variation in the length of time people look at digital advertising. And often it's the higher quality publishers, newspapers, magazines, which get much longer dwell times. I think there is a strong case to be made for more brands measuring the amount of time people look at an ad, not just whether or not it's seen or not seen. Thank you. Were there any other questions? Please do put your hand up. Well, if anyone does have questions they don't want to share with the whole floor, we're going to be doing a bit of a round table discussion now, and also I will be around at the end to chat. So thank you very much. Thank you. Vamos a empezar ahora con la mesa redonda. What about the Spanish overconfidence? What do you have to say? Genuinely, the English overconfidence has always been higher. So, yeah, a number of times I've done it. It's been in the 90s. So I think there is a fascinating idea that these biases do vary by country to country. Which means the country with the highest overconfidence? Well, I've only ever done the UK and Spain now and Ireland, and Sweden, actually. My gut feeling is maybe the Americans, but I've got no evidence for that, so I'll come back after I've been to America. Yeah. Bueno, yo creo que ya podemos dar paso a la mesa redonda. Esta mesa va a estar moderada por Concha Iglesias. Concha, como os comentaba antes, es la socia responsable de los sectores Media, Entertainment y Tecnología de Deloitte. Ella estudió en la Universidad de Oviedo, después ha hecho diversos, desde el PADE del IES, cursos de coach, consejera, etcétera. O sea, que es una mujer que está permanentemente al día. Tiene más de 18 años de experiencia en el ámbito de los servicios profesionales. Desde el 2016 es líder nacional de las industrias de media y tecnología, así como la responsable nacional del programa Alumni. Ha formado parte de los principales procesos de concentración, redefinición estratégica y reestructuración de compañías líderes de ambas industrias, de la misma forma que ha liderado auditorías y salidas a bolsa de compañías cotizadas en España y en Estados Unidos. Participa en diversas publicaciones sectoriales de relevancia, algunas seguro que las conocéis, como el Libro Blanco de la Prensa, la Televisión en España y TMT Predictions. Y a menudo también podemos disfrutar de su conocimiento y experiencia en prensa. Así que, Concha, muchas gracias por ayudarnos hoy. Te dejo el escenario y ya presentas tú al resto de miembros. Third one, thank you. Okay, yeah. Try. Oh, excellent. I grew up in Basildon, or near Basildon. Bueno, yo creo que podemos empezar, nos vamos ya sentando. Muchas gracias, Yolanda, por esa presentación que yo creo que no hace sino empezar a hacerme mayor. Lo importante es que al final esto muestra que estamos siempre los mismos en el sector tratando de empujarlo y tratar de avanzar en él, lo cual también es positivo. Gracias y enhorabuena, Richard, por la presentación. Yo creo que el mundo de la publicidad es suficientemente amplio como para que alguien venga y nos saque de nuestra zona de confort y nos cuente las cosas de una manera distinta, ¿no? Yo creo que por mucho que se empeñen, la realidad es que el consumo de medios y entretenimiento a día de hoy es 1 hora y media mayor que hace 20 años. Probable que sea a través de otros soportes, pero es 1 hora y media mayor. Y no sé si la audiencia objetivo que tenemos aquí, pero la audiencia dedica 1/3 del tiempo de su día a día en consumir contenidos. Luego, tener una mesa donde tenemos toda la cadena de valor, tenemos anunciantes, tenemos agencias, tenemos editores, nos va a permitir muy bien aterrizar los conceptos que Richard nos introducía, ¿no? ¿Por qué consumen contenidos?
pensando desde la perspectiva de la marca, de cómo puede impactar las marcas que vosotros representáis, pero también desde la perspectiva de los contenidos, los artículos que escribís los editores, cómo los insertamos, qué tipo de temática vamos a introducir. Y yo creo que esta es una de las primeras partes por las que sería interesante empezar a hablar del contexto del que Richard hablaba al principio, ¿no? Y además se hacía una buena pregunta, siempre sale la publicidad programática a colación. Pero primero voy a pasar a presentar a nuestros ponentes. Yo creo que Camelia de la Nava se explica y se presenta ella sola. Cuando alguien trae debajo del brazo más de 20 años de experiencia en el grupo Abbas, del sector, tiene que saber bastante, ¿no? Y de las agencias. Pero además es que es ahora asesora del CEO en el grupo Dentsu, que yo creo que también se explica solo. Y esto se ha hecho antes, como todos, con una extensa formación en másters especializados en marketing, en clientes, tras haber trabajado y licenciado en relaciones internacionales y asuntos exteriores. Luego, Camelia, muchas gracias por dedicar tu tiempo, por preparar el panel de hoy. En segundo lugar, tenemos a Pedro Mayenco, que nos representa por aquí a uno de los principales editores que tenemos en España, don Fausto, que entre todos habéis hecho que tengamos una de las principales compañías editoras en España con 22 cabeceras, 13 webs, 9 aplicaciones móviles y más de 10 millones de usuarios únicos. Lo difícil que es luego monetizar a estos usuarios únicos, pero tenemos 10 millones de usuarios únicos. Pedro, al final, tiene también una amplia experiencia, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Después se ha formado también en el IES y tras diferentes puestos es director de publicidad dentro del ámbito del grupo Hearst que introducía al principio. Bien, luego tenemos agencia, tenemos editores, pero tenemos un poquito más de editores por allí. Tenemos editores enfocados en el mundo más especializado, en el mundo del B2B, en el mundo empresarial, a través del grupo Infoedita, que trabaja en el marketing y en la comunicación. Y esto lo ha hecho también, ¿cómo no?, formándose, en este caso traspasando fronteras, en este caso en la Universidad ESSEC en UK, y cuenta con amplia formación también en marketing y en ventas. Y cómo no, tenemos que hablar de los dineros, o sea que no te me muevas. Y además te vamos a dejar para el final porque me han dicho que eres un gran ponente y si no, vas a acabar con todo el panel. José Antonio Revilla, Corte Inglés. Yo creo que si alguien invierte en el sector de revistas, yo creo que es alguien a quien vamos a tener que escuchar mucho para ver por qué invierten e invierten tanto, qué es lo que realmente hacen bien las revistas para que estos señores completen sus ofertas con las revistas. Lo ha hecho habiendo pasado previamente por el grupo Prisa, El País, 5 Días, habiendo pasado por el área de lujo del Corte Inglés y dirigiendo actualmente comunicación comercial, patrocinios y eventos. Bueno, una vez que tenemos todas las presentaciones, tenemos toda la cadena de valor, lo que tenemos claro, y lo decía antes, había una pregunta sobre la publicidad programática. Oye, nos dicen que en el 2020 de la publicidad digital, el 86% aproximadamente será publicidad programática. Esto puede ser una oportunidad, si somos capaces de venderla bien, obviamente. Pero es un reto, porque claramente hay alguien que tecnológicamente es capaz de atar de una manera fácil las audiencias, casar las audiencias fácilmente. Entonces, lo que me gustaría que como agencia Camelia nos explicara es cómo debemos trabajar para de verdad influir en las marcas, cautivar al consumidor, que es una palabra que introducías uno de los días que charlábamos y me parece apasionante. En definitiva, para prescribir, para influirles, para capturarles. Hola. Buenos días a todos. A ver, yo creo que los editores están haciendo grandes esfuerzos por tratar de capturar a ese nuevo consumidor, un consumidor mucho más exigente, que se mueve de una manera absolutamente transversal por todos los medios. Tú lo explicabas anteriormente, donde le está dedicando mayor tiempo al consumo y realmente es complicado, ¿no?, hacerse con su atención y seducirle para que siga repitiendo, ¿no?, en el consumo de los medios en las distintas ventanas a las cuales pues los editores tratan de lanzar estos mensajes. Es evidente que se está trabajando en ello y yo creo que prueba de ello son los resultados que estamos viendo mes a mes. La propia ARI nos está facilitando una serie de datos con carácter mensual donde hablamos del nivel de influencia de las distintas ventanas que sumadas todas ellas sin duda podemos concluir que realmente está aumentando ese nivel de influencia.
Creo que es importante reseñar que nos enfrentamos a un consumidor que desde luego tiene un comportamiento muy distinto. Su relación con el medio va mucho más allá de un mero consumo de lectura, audición o visualización. Quiere más, tiene mucho poder, quiere que se le escuche. Y eso al mismo tiempo se convierte también en una oportunidad enorme, tanto para los editores como para las marcas, para los clientes, porque siempre las revistas han sido una ventana, una vitrina, un altavoz muy, muy poderoso para capturar esa atención. Yo creo que evidentemente la tecnología nos está ayudando y nos tiene que ayudar aún más para establecer ese tipo de relación. Yo diría que es un modelo de relación distinto el que el consumidor está demandando, pero Richard lo decía antes, es decir, hay una brecha de alguna manera entre lo que ahora es y lo que debería ser. Yo no sé si todos nos sentimos cómodos en cómo la tecnología se está utilizando ahora mismo. Creo que nos deja varias dudas, ¿no? Muchas dudas. Por tanto, yo creo que tenemos que seguir ampliando y recorriendo ese camino donde claramente tenemos que buscar una mayor eficacia. Que eso nos lleve a establecer una relación con los consumidores no solamente mucho más estrecha, sino mucho más sofisticada, donde se retroalimente constantemente. Esto evidentemente es oro molido para las marcas. Las marcas anunciantes es lo que de alguna forma están buscando. ¿Por qué? Porque tiene que ser además en un contexto seguro, donde la credibilidad, y se hable desde la legitimidad que las propias revistas siempre han tenido, ¿no? Ahora que está tan de moda hablar de los influencers, por esa capacidad que tienen de prescribir y de seducir al consumidor y decirle lo que tiene que hacer, a mí me gustaría reivindicar el papel que siempre han tenido las revistas como casi influencers de esos influencers. En un entorno, desde luego, seguro, legítimo y creíble, que es lo que las marcas están buscando. Por tanto, la tecnología, desde luego, sí, nos tiene que ayudar, tenemos que seguir trabajando en ello. Yo creo que es un compromiso casi de toda la industria. Sin duda, todo eso nos lleva, siempre que estemos acompañados de contenidos de calidad, a construir esas relaciones, que decimos ese modelo de relación mucho más rico y mucho más duradero. En un estudio que nosotros desde Densu realizamos de manera anual, se realizan en 54 países, más de 300.000 entrevistas, en el caso de España son 11.000 entrevistas, se llama CCS, probablemente muchos de vosotros lo conozcáis. Se estudia lo que es la relación que existe entre las personas, la relación que tienen con los distintos medios, con los distintos soportes y con las categorías. Se estudian detonantes de compras, se estudian cómo las actitudes que van teniendo cómo van aportando los distintos medios hacia ciertas actitudes de consumo. Y eso me parece, quiero compartir con vosotros, muy importante destacar que las revistas tienen una contribución a la imagen de marca, al recuerdo y a lo casi más importante en estos momentos, que se llama el brand advocacy, ¿no? Esa capacidad que tienes de transmitir mucho más allá. El promedio que está aportando las revistas está en un entorno de un 20% superior al resto de medios, en su conjunto. Es brutal. Yo creo que muchas veces no somos capaces casi de entender lo que tenemos en nuestras manos. Lo único que tenemos que hacer es poner todo esto a trabajar de una manera sincronizada y con elementos siempre que trabajen y que empujen hacia adelante. Yo creo que el futuro en ese sentido de las revistas es muy, muy positivo. Si somos capaces entre todos, y evidentemente los editores tienen ahí la mayor responsabilidad de hacer que todas esas piezas encajen y buscar ese modelo de relación que decimos que el consumidor está demandando absolutamente diferencial, no tiene nada que ver con lo que teníamos en el pasado.
Vamos a apretar entonces a uno de nuestros editores. Vamos a ver cómo conseguimos eso, ¿no? Hablabas de credibilidad, hablabas de legitimidad, hablabas de influencers, que de hecho es el nombre del panel. Yo creo que es un titular en sí mismo. Richard nos decía también al principio, y no hay que centrarse solo en el contexto objetivo, hay que centrarse también en la audiencia objetivo. Me gustaría, Pedro, que nos explicaras cómo crees que las revistas pueden ser eficaces en la comunicación, cómo de alguna manera podemos conseguir eso que ya consiguen de facto, el que alguien siga todavía a día de hoy yendo a un kiosco a comprar una revista temática, más imbricación con el producto no puede haber. ¿Cómo conseguís eso? Bueno, yo creo que después de la exposición que ha hecho Richard, después de las palabras de Camelia, incluso después de la introducción que tú has hecho del medio revista, la verdad es que me queda muy poco. Yo creo que nos habéis dado un magnífico argumentario todos para reforzar lo que es el posicionamiento del medio revista. Yo ahí quisiera añadir una cosa que creo que es fundamental, y es que las revistas forman parte del estilo de vida del consumidor. Es decir, que cuando, reforzando un poco tu pregunta, cuando alguien va al kiosco a comprar una revista, la lleva debajo del brazo y va a tomar el aperitivo con la revista, la deja en la barra del bar, después la lleva a su casa, la deja encima de la mesa del salón para que la vean los amigos, lo que está transmitiendo es lo mismo que cuando te compras un coche, cuando te compras un bolso o cuando te compras un traje. Es decir, es tu estilo de vida y está adecuado a ese estilo de vida lo que quieres transmitir. Yo creo que eso al final tiene un valor importantísimo en la comunicación, en lo que aporta a las marcas, porque realmente quien le está hablando es alguien similar a ese consumidor, es su amigo, es quien además, con la credibilidad que transmite la revista, le está dando realmente un consejo que está muy por encima realmente en valoración de lo que pueden ser el fenómeno de los influencers en este momento. Es decir, el mejor influencer realmente es una marca de prestigio que lleva muchos años recomendando, y es increíble la capacidad que una revista tiene de poner de moda y de hacer que el consumidor vaya a comprar un producto, absolutamente. Después, en lo que se ha referido al efecto contextual, me parece de verdad fantástico toda la exposición que ha hecho Richard. Yo ayer tuve una experiencia que creo que os lo voy a contar porque creo que viene bastante al caso. Anteayer se produjo un hecho terrible, un suceso, que una madre se suicidó con su hijo. Supongo que lo habéis oído, ¿vale? Eso fue anteayer, ¿vale? Y se tiró por una ventana en un 10º piso con un niño de 4 años. Bueno, pues ayer cuando lo estaban dando en noticias, evidentemente noticias, medio de noticias en sí, pues resulta que inmediatamente después vi un anuncio de una hipoteca. Yo no sé, ni se ha comentado el motivo del suicidio, pero yo no sé qué pensaría vuestra cabeza, pero la mía realmente asoció todo lo que no se debe ser contextual. Evidentemente quien planificó ese spot no tiene ninguna culpa porque tampoco sabía el spot, pero ese es el peligro y al mismo tiempo esa es la ventaja del medio revista, ¿no? Que realmente puedes controlar el entorno en el que estás y puedes realmente medir muchísimo, no solamente el entorno del medio en sí, sino el entorno del contenido dentro de eso. Y después, por último, me gustaría hacer una reflexión sobre la programática. Yo creo que la programática evidentemente es el futuro, pero no hay, como en todo, no hay programática, no es ni bueno ni malo, depende cómo se utilice. Yo creo que hay programática que está siendo muy mala, donde entra el precio y el valor por el que se compra el precio, y creo que eso está dando paso a una programática de calidad, una programática garantizada de preferred bid, donde evidentemente la tecnología puede ayudar a tomar decisiones y es muy importante, pero no tenemos que olvidar que la mejor herramienta, la más potente herramienta de toma de decisiones, sea programática, sea digital, sea print, y vale para todo, es algo que a veces se olvida utilizar, pero que creo que es la más fuerte, que es el sentido común. Y utilizando el sentido común, ayudado con todos los medios técnicos, creo que se pueden hacer grandes planificaciones. Muy bien. Yo creo que hemos introducido un concepto adicional a todos los que teníamos, que es el atrezo, el estilo de vida. Y voy a continuar en el panel cogiendo el guante de la programática, ¿no? Decíamos antes que te da una posibilidad de casar audiencias de una manera muy sencilla, porque es la tecnología la que lo habilita, pero a lo mejor lo que no nos da ese punto de exclusividad
que sí estamos hablando durante el panel que las revistas conceden. Yo creo que José Henríquez nos puede hablar, teniendo en cuenta que trabaja específicamente para el mundo especializado del B2B, cómo esa exclusividad, cómo el dirigirse a esos nichos concretos y tener cuidado, por ejemplo, con ese ejemplo, ¿no? Esa campaña que decías, a qué nicho, a qué colectivo me dirijo y cómo le voy a impactar. ¿Cómo crees que esa exclusividad puede ayudar en ese sentido a mejorar el mensaje? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Ari y a Conectia por la organización y por la invitación. Y a ti por moderar también esta mañana. Yo voy a comentar solamente 3 aspectos, voy a ser bastante breve, que creo que son son cruciales para nuestra actividad. El primer aspecto tiene que ver con el perfil del lector. En nuestro caso, llegamos a unos perfiles muy concretos. En realidad, en el mundo B2B es muy fácil llegar a las empresas. Los datos son públicos, están todos publicados online, pero el verdadero reto está en llegar al perfil apropiado dentro de la empresa, que no siempre tiene que ser el mismo. En una empresa grande puede ser un puesto intermedio, el jefe de planta, y en una pyme pues puede ser a lo mejor el gerente por el mero hecho de que es el que lleva toda la empresa en general. Entonces, para nosotros es un aspecto clave que tenemos que tener siempre en cuenta para no perder la orientación de la publicación. El segundo, obviamente, tiene que ver con los contenidos. Los contenidos pues tienen que ser relevantes, de actualidad, pues con unos criterios de objetividad. Nuestra filosofía es tener un comité editorial con personas de reconocida experiencia, y también tener las publicaciones indexadas en Latindex con el objetivo de que los contenidos sirvan para formar, no solo para informar, para formar y tener esas cualidades. Y ya por último, un aspecto que para mí también es muy importante, Richard lo comentó de una forma u otra en su ponencia esta mañana, y es el momento o el timing en que nuestras publicaciones llegan al lector o a su destinatario. Nosotros estamos en un ámbito completamente profesional y lo ideal es llegar en un entorno, vamos a decir, laboral y no en un momento que a lo mejor el lector no tiene la predisposición para ser informado de algo que le sirve en su entorno laboral. Me surge entonces una pregunta, porque la realidad es que con todo lo que has mencionado tendríamos la campaña probablemente perfecta, ¿no? Tendríamos la exclusividad, tendríamos el nicho, tendríamos el timing, tendríamos todo. Y en ocasiones uno ve anuncios, y vuelvo otra vez al ejemplo, y dices, esto realmente aquí no tocaba. ¿Qué ocurre en ocasiones con las estrategias de marketing? ¿Puede estar ocurriendo que nos estemos emborrachando de datos en ocasiones, que en ocasiones no estemos interpretando bien esa información, no estemos balanceando bien la información de los datos versus lo que es el estudio de nuestras audiencias? Tú que te diriges al mundo de la empresa, ¿qué crees que puede estar pasando dentro de esa estrategia de marketing? Bueno, te voy a contestar desde el punto de vista de un anunciante. Vamos a decir, de un gran anunciante que a lo mejor piensa que por ya tener una marca muy reconocida, muy conocida, muy introducida en el mercado, pues a lo mejor la publicidad o ya no la necesita tanto o cae en ese sistema que tú comentas de, vamos a decir, una inercia, ¿no? Todos sabemos que hay muchísimos estudios que dicen que cuando se deja de hacer publicidad, pues la cuota de mercado cae. Y luego hay otro, vamos a decir, aspecto, que es que muchas empresas, en ciertos momentos hay que recordarles que la publicidad no es solo publicidad corporativa. Hay publicidad de producto, hay publicidad de responsabilidad social, hay publicidad para resolver, vamos a decir, crisis de la empresa o aspectos, situaciones que se han dado que hay que remotivar o relanzar la marca o el producto, y eso a veces hay que recordarlo porque muchas empresas siguen con la publicidad, con la inercia habitual y olvidan que el enfoque tiene que ser diferente. Bueno, como introducías al anunciante, vamos a por el anunciante, ¿no? Al que nos está poniendo ahí el dinero y además recurrentemente en este sector, que en el subsector de revistas, que decíamos hace todas estas cosas y las practica el Corte Inglés, más de 7 millones de inversión en el mundo de las revistas anualmente, según InfoAdex. ¿Qué es lo que realmente os aporta
como un soporte adicional a toda vuestra campaña, a potenciar vuestras marcas, a influir en vuestros consumidores? José Antonio. Bueno, yo quiero buenos días. Yo quiero hacer primero, antes de nada, un matiz. La persona que debería estar aquí es realmente quien maneja el presupuesto de publicidad, que es Antonio Moreno. Como sabéis, Antonio Moreno, que trabaja menos que una cortina, se escapa siempre que puede de cualquier foro público y me los va endosando uno tras otro a mí. Esto me permite tener alguna licencia y hablar como si fuera Antonio Moreno, pero decir lo que yo quiero. Pero el presupuesto no lo vamos a cambiar. No, el presupuesto no, pero no lo manejo yo, lo maneja él. En cualquier caso, para nosotros las revistas son muy importantes. Yo tengo un defecto, y es que desde los 19 años, 18, 19 años, hasta hace 5 años, que me fui a la tiendita, a Menaje y Hogar, a vender fregonas y escobillas, he trabajado en revistas. Algo en periódicos, pero sobre todo en revistas. Y además soy coleccionista de revistas. Yo colecciono números unos de revistas. Tendré como unos 800, 900 y más o menos unas 3.000 revistas en casa. Conozco a otro señor, Manuel de la Rica, que muchos de ustedes también conocerán, que él colecciona números ceros de periódicos. Somos los tíos más raros del mundo. Sobre todo porque en casa ya no nos aguantan porque no caben las revistas. En cuanto al presupuesto, cuando hay un error en el presupuesto y en la estrategia del cliente, la culpa siempre es de la agencia. Siempre de la agencia. Para eso le pagamos. No, lo que vamos a decir es, para el Corte Inglés las revistas son fundamentales. Es cierto que va bajando la inversión en el medio revistas, es cierto, pero es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque el influencer de los influencers para nosotros es la revista. ¿Y por qué es la revista? Con todos mis respetos a los influencers. Porque las revistas dan credibilidad. Es así de sencillo. O sea, ayer lo comentábamos en una reunión, en una conversación, en unas ponencias, en unas jornadas, en unas charlas. No es comparable. O sea, la credibilidad. La revista genera información. De la información pasas a la prescripción y de la prescripción pasas a la venta. Es muy parecido a lo que le pasa a una tienda. La revista tiene información y contenido. Tiene lectores y al final acabas teniendo venta. Nosotros somos retailer, tenemos contenido, que son productos, tenemos consumidores, que son lectores, y al final acabamos teniendo tiendas. Es exactamente lo mismo. Hoy lo que necesitamos, en el caso del Corte Inglés, nosotros, son revistas que vengan a proponernos acciones de contenido, ahora más que nunca, porque en el fondo sus lectores y nuestros consumidores son los mismos. Da igual la categoría. Hombre, nosotros no vendemos coches, pero seguramente el perfil de quien compra un coche compra también otras categorías de nuestra tienda. Por tanto, para nosotros, y que Dios me perdone, que creemos mucho en los influencers, la revista tiene infinitamente más credibilidad que los influencers. Yo soy aquellos que piensan que hoy se leen más revistas que nunca, porque la revista no se lee ya en una sola plataforma, que es el papel. Por cierto, yo soy de los que cree que el papel en revistas o las revistas en papel nunca va a desaparecer, jamás va a desaparecer. Eso lo creo yo. Alguno puede decir... No estaba preparado, pero vamos. Antonio Moreno no lo hubiera dicho. Pero esto no lo puede decir, esto no lo digo porque sea un enamorado de las revistas. Es que cuando uno ve revistas como las de la calidad que hay ahí encima, es que no se concibiría verlas pasando así con el dedito, o en el teléfono móvil. Es que, aparte de que las pantallas no están preparadas hoy, no hay los filtros necesarios para que una retina los aguante. Eso lo digo porque duermo con una óptica. O sea, es que es así. O sea, es que es así. Esto es técnicamente así. El otro día, y esto lo digo además en honor y justo premio a nuestro presidente, en unos premios maravillosos de Squire, hubo un rapero que dijo que en España el estado natural en el que nos gusta movernos es tirando, ¿no? Más o menos eso es lo que yo escuché, ¿no? Un tipo, por cierto, genial, que su umbral de éxito lo tenía hace 5 años en ser jefe del call center de Vodafone en Suances o jefe del Pants & Company de no sé dónde. Y hoy está dando giras y, en fin, un tipo de primer nivel. Bueno, yo creo que la programática en España es tirando, o sea, sinceramente. ¿Se podría hacer mucho mejor? Sí,
¿Se podría aplicar una tecnología infinitamente mejor? Sí, pero va tirando. O sea, el anunciante y la agencia se va conformando con lo que hay. Y al final, pues todos contentos. De hecho, hay todavía soportes que no están adaptados para la programática. Y esto es una realidad que los anunciantes vivimos. Podría dar nombres. No me voy a meter en muchos charcos porque luego al final le vais a ir a Antonio Moreno a contarle que es que el Revilla va diciendo por ahí que es que tú tal, no sé qué, no sé cuántos. Y no quiero problemas para el pobre Antonio Moreno. Lo que quiero decir es que, primero, no hay en este momento, no ha habido en la historia nunca más lectores por cabecera que tenga desarrollo online, la suma papel online, más lectores para una revista que hoy. No sé si ese dato es cierto o no es cierto, pero en mi opinión es cierto. Cualquier revista tiene hoy más lectores que nunca en la historia. Por tanto, creo que el medio revistas está más fuerte que nunca en la historia. Segundo, es una pena que de la misma manera que Amancio Ortega vende en la web una camisa y en la tienda una camisa, que los lectores, esto ya se lo dijo Amancio Ortega a mi querido Juan Luis Cebrián, que no le sirvió de mucho, como se ha podido comprobar, la realidad es que en lugar de poner el periódico en Amazon para que el periódico le llegara al señor a su casa, lo que hizo Juan Luis Cebrián fue soltar los contenidos en la web gratuitamente. Lo que teníamos que haber hecho los editores, porque entonces yo era editor, era haber utilizado a Amazon como courier para llevar las revistas al día siguiente a casa del consumidor, cosa que no hemos hecho. Lo que hemos hecho es poner los contenidos de manera libre y gratuita al servicio del consumidor. Pero bueno, eso ya es una historia lenta, tardía y que ya no la vamos a poder solventar. Tercero, el papel para mí sigue siendo un soporte fundamental en el campo de las revistas. El periódico ya no. El periódico ya es perfectamente sustitutivo en online. La revista no. Es un apoyo, es una ventaja adicional, pero la delicia que supone pasar las páginas con ese olor, con ese aroma y con esa calidad que ustedes tienen ahí, puedo dar cualquier nombre de cualquier editorial de las que están aquí, creo que no es sustituible por casi nada, solamente por la de un libro con tapa dura. Cuarto, fíjense ustedes qué curioso. Hay una plataforma tecnológica de venta, se llama Net-a-Porter, primera plataforma tecnológica comprada por el grupo Richmond, creada por el grupo Richmond, vendida al grupo Philips, ahora fusionada con el grupo Yox, y va y lanza una revista en papel que se llama Porter. Pero si estos tíos son los reyes del mambo en online, ¿por qué van al papel? Pero si están los del papel yendo al online, ¿por qué estos van al revés? Pero es que es peor, es que Facebook, que es el rey del mambo, ese sí que es el rey del mambo, lanza una revista que se llama Grow, en papel. ¿Esto es el mundo al revés? Pero el papel no va a desaparecer, pero no vamos a ser todos online. Pero el Corte Inglés no va a acabar con la tienda esa de 7 plantas que tiene en Valladolid y va a vender todo por online. Pero Amazon no nos va a comer a todos y va a dejar las calles desiertas. Yo les dejo eso ahí en la cabeza. Y por último, créanme, la credibilidad la dan sus revistas con grandes editores. Ah, por cierto, no caigan en la tentación de bajar la calidad. Es un grandísimo error. La calidad editorial es fundamental. Buenos contenidos, buenos periodistas y buenas fotos, que el anunciante debe de pagar buen precio medio por la página. Gracias. Richard, yo creo que te tienes que venir a España. Tenemos un sector ampliamente convencido de la fortaleza de las revistas, con un buen cierre. Pero me gustaría, obviamente, tú eres el protagonista de la jornada de hoy, junto con nuestra audiencia, me gustaría que nos explicaras tú, probablemente con otras palabras, de una manera más científica, conforme lo has hecho en el libro, cuál es la fortaleza de este sector para cerrar la jornada. So I think I discussed some of the strengths already. So I talked about the mood it reaches people, the relaxed environment, the trusted environment. But there are other real strengths to magazines as well. I've just been doing some research about the fundamental difference between making a public statement on behalf of an advertiser versus a private statement. So we conducted, amongst a nationally representative group, a very simple experiment. We often do thought experiments. So we said to people, look, imagine you have met a politician and you've met them on your own
and they promise to increase the amount that is spent on speed cameras by 10%. How likely is it, do you think, that politician will stick to that promise? And about 40–50% of people think it is highly, highly unlikely the politician will stick to his promise. We then asked another group, a nationally representative sample, exactly the same question, but this time said, imagine you're in a meeting room of 100 people and the politician makes that same promise. So a different group of people, question asked in a slightly different way, but it was a public commitment. And in that case, the proportion of people who think it's very unlikely the commitment is kept to drops to 20%. Now, I think there is a strong analogy here with marketing, that we are talking a lot at the moment about the benefits of personalisation and reaching people on a one-to-one basis. The danger is consumers pick up on the body language of messages. There is a fundamental difference between a large broadcast message in which consumers know lots of other people have seen the same message. They will believe that is trustable and honest. If they see a message, perhaps that's been digitally targeted just to them, there isn't that same credibility. So that is one other, I think, big strength of magazines that we don't talk about enough. The second area is one of the fundamental attributes of a lot of magazine advertising is that it will pay back in the long term. One of the biggest worries in marketing at the moment is people are becoming increasingly short-termist. Now, I don't know the Spanish data, but in the UK, the IPA, the Institute of Practitioners in Advertising, have an entry every 2 years in which the best advertisers supply their examples of how well they've been advertising. Over the last 10 years, the number of people who have had long-term aims, which they define as more than 6 months, has dropped from 25% to 8%. I think that is a huge worry for many broadcast media, in that if your value is providing, or if your strength is providing value in the long term, yet marketers are becoming increasingly short-termist, there is a significant worry. And then the final strength, I think, is this idea of, which I won't go into too much detail, but of costly signalling. And it's the idea that a message is believed more the more perceived expensive it has. So it does put a real value on sometimes the extravagant use of advertising, whether that's sponsorship or cover wraps or double-page spreads. Where an advertiser is seen to have invested extravagantly, then there is a belief from the consumer that they have a genuine belief in their product. Because most people have picked up that shoddy salesmen want to capitalise immediately. It's only higher quality brands that are interested in a long-term relationship. And what extravagant types of media do is show that a brand is interested in a longer-term relationship, is therefore more trustable. So I think those are three other, perhaps, strengths that's worth mentioning. Perfecto, es una buena manera de resumir unas 200 páginas, está bien. Os recomiendo su lectura. No me queda nada más que agradecer a Ari y a Conectia la organización de esta jornada. Yo creo que a nadie se le escapa que ha sido un panel muy dinámico, que ha cubierto toda la cadena de valor y lo ha hecho de una manera, que es en los paneles donde me gusta estar, de una manera objetiva. Hemos hablado de cosas que son contrastables, hemos hablado de un entorno legítimo, de credibilidad, de exclusividad, de atrecho de nuestras vidas. En definitiva, hemos hablado de cosas concretas que efectivamente están detrás de vuestros productos, con lo cual yo creo que solo queda deciros que salgáis y que os pongáis a vender a los consumidores, que son muchos. Y un último agradecimiento. Siempre detrás de todas estas organizaciones hay alguien que es quien realmente hace que todo esto funcione y es Yolanda Usín, y por eso gracias también por hacer que todo esto esté tan bien organizado y tan bien engarzado. Que tengan ustedes buen día.